Sorry. Hello everyone, good evening. Hi, good evening. Yes, ma'am. Good evening. Okay, yeah, welcome to TakeoffUpskill. My name is Vinila. I'm the learning advisor. Okay, yeah, she's Miss Nadia. She's our HR manager. Yeah, thank you, ma'am. Thank you for inviting me, guys. Very good evening, all of you. So, as I told you, like if you can open, turn on your cameras, I'll feel more grateful, if possible. None of you, right? No issues, no problem. So, guys, first of all, before introducing myself, I just, I would like to appreciate all of you guys. You people are showing interest in learning something that's really important for everyone's life. So, really, really, appreciate you all of you. Good job, guys. You're showing much interest in learning. That's really helped you to uplift your career as well. That's great. So, guys, let me introduce myself. My name is Nadia, and I'm having 9 years of experience, guys. So, let me briefly tell you about my experience. So, I started my career in Bombay in a learning and development segment with AWS Learning Private Limited. Then I moved to TCS in Karnataka. I worked there for 2.5 years. Then I started my journey with Young Minds Technology Solutions in the year of 2017, and I'm successfully now just going in an organization. So, this is about myself, guys, working as a HR manager. So today, I think I really want to appreciate all of you that you guys are showing interest in learning full stack development, full stack Java course. That's really appreciable. Nowadays there is a huge gap in the market as well. So to bridge the gap, you people are showing interest. That's a very good thing. So guys, before going for a demo, I would like to let you understand what the company is about. I would like to share you about my company. So guys, our company name is called Takeoff Video Group. Though you heard about the Takeoff Upskill, it's a part of Takeoff Video Group. So Takeoff Video Group was started in the year of 2007 with the thought of providing solutions to all the academicians, like in terms of providing internship, or in terms of providing project assistance, or in terms of providing learning and development way. Like if you see research scholars, they usually get a troubles in providing getting solutions for their problem. So we are technical expertise where we can help them out to get the solutions in a technical way. With that thought, we started our company in the year of 2007. So since 2007 we are there in the market, and as on today we have successfully serving, we have been associated with many universities, some 100 plus universities across the globe. We have associated, and we have tied up with 1,000 plus colleges, and we have, as on today, we done more than 20,000 plus projects and served more than 2 lakh plus students under Takeoff Video Group. I can consider this a one of the milestone in a South Indian side. So we are one of the largest edutech company in South India. I can proudly tell you that. So if you want more details about the Takeoff Video Group, you can also log on our website www.takeoffprojects.com. You can have a look at it, where you can see a lot of different services. Even if anybody or your neighbor friends who are looking out for technical services, you can check there and you can refer them as well. So with this successful journey, we also started in their software company in the year of 2013 called Young Minds Technology Solutions Private Limited, with the intention to provide solutions for the small and medium scale businesses in terms of providing website designing, website development, or digital marketing services, or digital solutions for their problem in terms of providing software. So let me brief you a few more examples. Like as in today, we have served more than 500 plus organization, a small and medium scale level, and with that journey, we also built some products as well. So let me tell you a few of them. So like Petrosoft for petrol bunk software solutions, and water software water solutions, auditor management solution for auditors purpose, accounts management for accounts sake, like a tally solution. And we also have a payroll management for small and medium scale businesses, where they can easily calculate the payroll of the employees. And we also have CRM. See, nowadays, even if you take a small business also, they need a CRM. Until unless having a CRM, they cannot track the that customers data or whatever data they have. CRM is really mandate. It's highly impossible to go with the manual thing. And we also have a school ERP. You can go for a school or college. They usually have a lot of things like books, fees,
uniform fee, something buses and all different things on a different stages installment model they'll be having, right? So it's really tough to keep notification, something like that. But whereas digital solution always help us to get a single note, with a simple solution. So that's how we have a products. And we also have a hospital management system where they can track all the medicines status, or maybe the patient status, or maybe a doctor status. So with help of this, all the softwares were being designed for the sake of a particular business. If it is a hospital, petrol bunk, auditor. That's how we have designed. So we really have a successful journey with small and medium scale businesses also. So if you want more details about our company, you can also log on our website called www.ymtsindia.com. There you can see all the details about the products, about our company services, whatever and all. So even if someone from in your circle who are looking out for a software solutions, you can recommend us. It's a very where they can get a solution with a minimum cost. So that's the best thing I can consider myself. Even let me share you about one product, that is Petrosoft. The product alone serving many countries in the world. Just imagine how great the product is. If the product is not so strong, if we can't we can't serve even for a country. So we are serving many countries. So I can proudly tell you that the overall company TakeOff Video Group serving 30 plus countries, guys. Since 2007 we are serving 30 plus countries. It's not a simple thing. You need to underline the points. I can consider this one of the milestone. We are successfully having journey, and we are serving 100 plus universities, even US, UK, Germany, China, Russia, Myanmar, Singapore. There are many countries like this. We are continuously providing services. So we have employee size of 200 plus, guys. We have a team size of 200. Even the employee details and all, you can also have a look at our website. There we have mentioned very clearly hierarchy wise. If you have, you can visit our website. So with successful journey, so we have a journey with the small and medium scale businesses, and we also have a hands-on experience in the software segment, and we also strongly have a knowledge from the academic side. How the graduate thinks, what would be their knowledge and all. So with this thought and with this having a handful of experience, we also have another wing called TakeoffUpskill. So where you can uplift your career, or where you can, with the help of TakeoffUpskill, you can also upskill your career. So this is with the intention of starting this wing is to completely provide, or to completely bridge the gap between the market, job market, and in the candidates. Nowadays, you can see there is a huge competition for jobs. In the industry, there are huge openings are there. In the market also, there are huge job seekers are there, that most of the candidates are failing themselves to crack the interview. The only reason behind this is they are having a theoretical, not the practical. So until unless having a practical knowledge on the on a subject, it's highly impossible for us to crack the interview. Even in class, by thank God if we crack also, it's really tough for us to sustain in the industry. So keeping all the practices in the mind, by considering all the surveys in the market, we come up with the TakeoffUpskill come up with a beautiful curriculum where it really bridges the gap between the job market and in the job seekers. So with the hands-on practice experience, we come up, guys. This curriculum really helps you to get on a job and also get on your career as well. So let me give you the highlights of a curriculum, guys. So first and foremost, I can consider our best thing ever, I would like to say, compared to other institution, guys. Our trainers are most qualified who are having an industry experience. So the minimum criteria, the minimum experience criteria is 10 plus years, guys. So we don't have a trainer if someone not met the requirement. So their minimum experience is 10 plus years. If they have an industry experience 10 plus, then we consider them as a trainer. Then only we can deploy them as a trainer in our company. So that is the best thing. They know that is the best thing. And next thing is, once you join with the company, we can assure you 100% placement guarantee. There's a the important factor in our upskill organization is we will provide you 100% job assurance. And other best thing I would like to tell you is real-time project experience. As I have mentioned, we have a multiple product, right? So if you join with an upskill, we will provide you hands-on experience on any of the product. In terms of internship, this is also another highlight I can consider. Internship is something like a pre-job where you have to check yourself that how strong you are in technical. So whatever you learned practically, that you have to apply it practically on the product. So that's also very much important. Even for that, you get internship certificate.
and the product, what product you worked on, what you worked on, and which model you worked on, and all, you will get it. So pre-internship will be provided. The internship certificate will be provided at the end of the training. That's also one of the highlight I can consider in our training thing. And next, one more primary part is, for sure you all will get placed in a reputed companies. Once you got placed into the company, if at all in a rare cases, if you got any struggle in the doubt, we will also provide you the post job support. So generally none of them in the market they do this, but we do. So because we have very confidence on our training, that because the curriculum was designed based on the industry experts. So for sure that curriculum will help you to move on with your career in the job. So for sure. So that's the reason with that confidence, we also have a benefit, post job support we will provide you. And the highlight of this training is we will be providing a free HR sessions, where it includes the communication skills and resume building. A lot of people will be very technically very strong, but they're unable to present themselves. So until unless selling yourself with the communication, it's impossible to crack the interview. So communication is one of the primary factor. Though you are 100%, though you are an Einstein, you could not sell yourself unless you have a communication in the market. So this is also one of the primary factor or element in the interview. So we also focus on communication skills. So if let's say before communication, I can consider resume. See, before you, the resume speaks with the interviewer. Before you, the resume speaks with the job seeker, with a recruiter. So if being a HR, even I also be there in a recruitment for a certain time, right? If I got a resume, we'll see first resume how does it looks. So what the information found is it good or not? So if all the criteria met only, I'll consider. Otherwise, I'll just keep them aside and I'll go for other. So that's also important. The resume communicate the interview. So that's resume making also there in our curriculum. The HR directly, HR will come and tell you that how you have to build the resume, and they will focus you on communication skills. That's also very much important. So once the resume shortlisted, they may call you for interview, right? That time you have to sell yourself. So unless selling yourself, even you can't go for the next round. So that's also very tough. And the next thing is mock interview. So we will also focus on the mock interview. So like, how the interview pattern will be there and how to track it, crack it. So how many stages will be there, and each stage how you have to do, what you have to answer, and which level you have to perform, and all they will be trained during the session. So this is about the highlight, guys. And majorly, out of all of this, I can tell you one thing is it's a purely job-based training. It's not a practical based, it's not something like theoretical thing. So if let's say now I think if people are joining this session to know or to get a demo on Java full stack, right? So we focus more on hands. And if let you take an example, nowadays there are huge opportunities in the market for Java full stack developer. So even I also have a requirement for a Java full stack. The skill set what I look into them is whether they have a skill set on Spring Boot, Bootstrap, or they have a JDBC connections, and whether they will be having or not. Initially the resume itself, if I check with the resume, if these key skills are there, we'll consider. If that is not there, definitely I'll just keep the resume aside and I'll go for alternative candidate. So if it is there, initially again, if I call them for interview, I'll just ask them to write a program using this. If they fail, obviously again, no, we'll keep them aside and go for alternative candidate. So this is how our training helps you to get hands-on experience on these technologies, and with this help of the hands-on experience, you can easily crack any kind of interview in any level. That's the best thing I can tell you guys. So being a HR, even nowadays I've been into the recruitment part also. I consider most of the experienced candidates, not the freshers. The only reason behind it is we don't have much time to train the fresher. So that is the reason I'm going for experience. If not, I'm going for trained fresher, not the fresher. Very fresher means I have to start the training from the scratch level, where I have to start from alphabet. That's really tough for any company, not only from my company, but for any company. It's highly impossible to train the candidate from the scratch. If someone have an alphabet, it's easy for them to frame the sentences or something like that. Same way. So companies and the industries are looking for the trained freshers who are ready to deploy. So who are ready to improve this as the minimum training of 1 week or 1 month or 1.5 months. That's it, not more than that. No company have time. There is a huge competition, guys. So make yourself so strong in learning with the practice.
So if there is no practice, for sure you will not be sustained. I think that this is the reason nowadays the proxy culture came in the market. So too much of proxy is there. It's easy to get into the job with the help of proxy, but trust me, you cannot sustain in the job. Even in a recent days, I have experienced, I have faced a lot of candidates who are approaching me to provide support, as we are in the technical background. So we have 200 plus employees, right? So most of the people are coming and asking me for the support, job support. That's a completely like, where we don't encourage. Our company ethics is we should not support such kind of illegal things. So we don't encourage. If someone comes like that, we recommend our training. So where the training will provide solutions to them, guys. So this is the best thing I can consider myself. So yeah, any doubts you can, guys? Thank you so much. And over to ma'am. Yeah, thank you, Nadia. Hello everyone. నదియా చెప్పినట్టు కంపెనీ గురించి చెప్పారు. నదియా ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, మేము ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అని. ఓకే, నదియా చెప్పిన పాయింట్స్ నేను ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అందరికీ. నేను కోర్స్ హైలైట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. కోర్స్ హైలైట్స్ వచ్చి 100% ప్లేస్మెంట్ అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నామండి. రెగ్యులర్ ట్రైనర్స్లో కాకుండా ఎక్స్పర్ట్ ట్రైనర్స్ మీకు ఇచ్చేస్తారు. ఈ రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్కి ఎక్స్పర్ట్ ట్రైనింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది మాత్రం నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్లో ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ఇండియా మేము అందరి టాప్ మోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి కరికులం తెప్పించుకొని చూసామండి. బట్ మేజర్ టాపిక్స్ లైక్ స్ప్రింగ్ బూట్, హైబర్నేట్ ఇవన్నీ ఎవరు కవర్ చేయటం లేదండి. మన కరికులంలో అవన్నీ కవర్ చేస్తాము. ఓకే, అండ్ మీకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి ఏదైతే కాన్సెప్ట్ కవర్ అవుతుందో ఇమ్మీడియట్గా మీకు జాబ్లో అంటే మీరు ప్లేస్ అయిన తర్వాత దాన్ని రియల్ టైంలో ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్గా ఆడైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి. దట్ ఈస్ ప్లేస్మెంట్ అష్యూరెన్స్ ఉంటుంది. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ మాకు ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉంది కాబట్టి మీకు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ని మేము ఈజీగా ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాము అలాంగ్ విత్ ఏ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్. ఓకే, ఇవి కాకుండా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఒకటి, రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ టిప్స్ ఒకటి, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, ఇవన్నీ కూడా వీటితోనే ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. అండ్ మీకు ఏదైనా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్లో మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ వస్తాయి, ఇమ్మీడియట్ క్లారిఫికేషన్ అని ఉంటుంది. అండ్ ద మోస్ట్ హైలైటెడ్ పాయింట్ ఇన్ అవర్ ట్రైనింగ్, మీరు వన్స్ ప్లేస్ అయినాక మీకు జాబ్ వచ్చినాక 1 month మీకు ఫ్రీ జాబ్ సపోర్ట్ మా సైడ్ నుంచి అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, వీటిలో ఇంకేమైనా మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. యా, మీకు నేను ఇక్కడ ఫాలోఅప్ నెంబర్స్, ఫోన్ నెంబర్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా మీరు ఇప్పుడు గ్రూప్లో అడగలేకపోతే కనుక మీరు డైరెక్ట్ మాకు కాల్ చేసి అడగచ్చు. రేపు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మీకు ఫాలోఅప్ కాల్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, మేము చాలా లిమిటెడ్ సీట్స్ తీసుకుంటున్నామండి సో దట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ మీద మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలము అని. సో రేపు మీరు ఫాలోఅప్ కాల్స్కి రెస్పాండ్ అవ్వండి. మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి. పార్షియల్ అమౌంట్ పే చేసి ఇమీడియట్గా రిజిస్టర్ అవ్వండి, ఎందుకంటే June 1st నుంచి సెషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు అవర్ ట్రైనర్ అండి, దినేష్ గారు. హీఈస్ హ్యావింగ్ 12 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. హీఈస్ ఎ టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్ట్ అండి. ఓకే, హాయ్ దినేష్ గారు. Hi, Vinay. Hello, everyone. యా, లిటిల్ బిట్ లౌడర్ సార్, మీరు Yeah, కొంత. can you hear me fine? Hello? యా, ఈవెన్ మోర్. One second. Hello? Can you Nadia, is it audible? Yes, ma'am, it's audible. For your voice is audible, but none of them are speaking, ma'am. can you hear me, Nadia? Yeah, Dinesh Garu is speaking. No, ma'am, it's not. Now, can you hear me? Sir, could you please? I don't know what. Hello? Hello? Hello?
Hello? Can you hear me fine now? Yeah, sorry about that. Hi, Vinila Garu, and hi, team. And hi, Nadia. Thanks for giving a very good info and brief about the company, and thanks for introducing Vinila Garu. So, hi, guys. How are you doing? So, I'm Dinesh. Yeah, I'll give a brief introduction about myself. So, already they have introduced something about me. Like, I'm Dinesh, as said. So I'm having around 12 years of experience in IT industry. So having various experience in different domains and different technologies. So I've been working on Java with the Java and Java frameworks from the past 12 years. So currently I'm working as a technical architect who deals with the projects. So currently I'm some parallel managing some 3 to 4 projects. So that's all about me. And going forward, like so what is so the main agenda of this demo is like I just wanted to let you know like what is, so we are all trying to learn about this Java full stack development. But so anybody have any idea of what is full stack development? Please just be comfortable and try to answer me so that I feel more comfortable to talk to you guys. So any kind of responses, please. Shall I go with Telugu? Is that comfortable for you guys? Fine. Yeah. I could see many people here like Surupa, Abhiram, Pavani, Nani, Kam, everyone. మీరెవరు మాట్లాడట్లేదు అంటే మీకు భయమా నాకు అర్థం కాలేదు, లైక్ నేను భయపడాల్సి వస్తుంది మీ వల్ల. ఓకే, సో జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ మూవీస్ చూస్తారా అందరూ? లెట్స్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ ఫనీ వే. సో మూవీస్ చూస్తారా ఇక్కడ అందరూ? యా, ఓకే. ఓకే, సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి అని ఒక డైరెక్టర్ ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు. మీకు చాలా మందికి తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు, బట్ మా జమానా బ్యాచ్. వెరీ గుడ్. సో ఆయన ఏం చేసేవాడంటే ఫస్ట్ మూవీస్ డైరెక్షన్ చేసేవాడు. వెరీ ప్యాషనెట్ ఉండేవాడు ఆయన. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఏం చేస్తాడంటే యాక్చువల్లీ తీసినప్పుడు ఏంటంటే హీరోకి పే చేయాలి, హీస్ డైరెక్టర్, కథ రాయాలి, దానికి పే చేయాలి, మాటలు రాసే వాళ్ళకి పే చేయాలి, అండ్ మ్యూజిక్ చేసే వాళ్ళకి పే చేయాలి, స్క్రీన్ ప్లే రాసే వాళ్ళకి పే చేయాలి. సో ఇన్ని జానర్స్ ఉన్నాయి మనకు మూవీలో, రైట్? సో ఇన్ని క్రాఫ్ట్స్లో కొన్ని క్రాఫ్ట్స్ని ఆయన ఏం చేశాడంటే అన్నీ ఆయనే రాసి ఆయన సినిమాలు తీయడం మొదలుపెట్టాడు. సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ లైక్ స్లోలీ ఆయన బడ్జెట్ విత్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్, లైక్ మనకు హీరోకి ఇంత ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంత అవసరం లేదు. So all these things compare it to the same thing with Java, with the current industry standards. Earlier stages low Java developer ki money, UI HTML developer ki, CSS developer, style sheets developer ki, JavaScript developer ki, database developer ki, Java developer ki, framework ఉంటే వాడొకట, వీళ్ళందరికీ ఇంత పే చేస్తూ ఉండేది. మీకు అందరికీ ఎంఎన్సి అని ఎందుకంటారంటే వాళ్ళు ఇచ్చేది కొంచెం పనే, పే చేసేది ఎక్కువ ఒకప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు అలా లేదండి. బయట ఎలా ఉందంటే ఇవన్నీ తెలిసిన వాళ్ళనే తెచ్చుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ వై జావా కాదు, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్కి ఆ క్రేజ్ ఉంది ప్రస్తుతానికి. సో జావా డెవలప్మెంట్లో మనం ఏమి యాక్చువల్లీ హౌ ఐ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ జావా డెవలప్మెంట్ థింగ్. సో ఇనీషియల్లీ నేను స్టార్ట్ అయింది జస్ట్ లైక్ ఏ పిహెచ్పి నేర్చుకున్నానండి నేను. ఐ స్టార్టెడ్ విత్ పిహెచ్పి. సో నాకు ఐఎమ్ వెరీ enthusiastic to learn all the things. So somehow I came to know like Java. సో ఈవెన్ నేను జావా పిహెచ్పి స్టార్ట్ చేశాను, .NET నేర్చుకున్నాను, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు బీ ఇన్ జావా. సో ఎందుకంటే అప్పటికే జావా ఈస్ ఇన్ టు ద వరల్డ్.
మొత్తం ప్రపంచంలో ఈవెన్ మీ ఫోన్ డివైజెస్లో, మీకు ల్యాప్టాప్స్లో ఏదో ఒక ప్రాసెస్ రన్ అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ జావా. So that is elaborated. So I have a passion to go into the Java thing. So what I did is like నేను జావా బాగా నేర్చుకొని కోర్ జావా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నౌ నెక్స్ట్ కన్వర్టెడ్ టు డెవలపర్, తర్వాత ఒక వెబ్ డెవలపర్, సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అండ్ a technical lead. Now I'm technical architect. So the journey is like very I enjoyed every stage of this journey. సో నా గురించి ఓకే ఫైన్ పక్కన పెడదాం. సో వాట్ ఈస్ జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్, అందులో అసలు ఏమేమి ఉంటాయి? లెట్స్ టేక్ ఇట్ అ స్మాల్ ప్రెజెంటేషన్. ఐ డోంట్ కిల్ యువర్ టర్మ్ మచ్. I think you guys can see my screen, right? Fine. సో జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్లో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్. సో మనకు ఒక ఎంవిసి ప్యాటర్న్ అని చెప్పి from the years we are following a pattern called MVC. సో అది కొన్ని డిఫరెంట్ టెక్నాలజీకి వెళ్ళేసరికి MVP కావచ్చు. Is that okay now? Can you hear me fine now? Hello? 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 Can you hear me? దినేష్ గారు. వినిపిస్తుందా అండి? Can you hear me? Hello? Can you hear me? Hello? So what's happening? Can you hear me now? Hello? Hello? Can you hear me? Fine. Okay. Sorry, I was a bit tensed about this thing. Okay, fine. So going back to this presentation. So I think you can see my screen, right? Okay. Okay. All we guys are from the past years నుంచి we are following some MVC pattern, which is model view controller. So model comes under like మనకి full stack development లో 3 parts ఉంటాయి. ఒకటి ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్, ఒకటి బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్, థర్డ్ది డేటాబేస్ పార్ట్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే వాట్ ఏ యూజర్ కెన్ సీ, అంటే మనం చూసే వెబ్ పేజెస్, మనం చూసే స్టైల్స్, డిజైన్స్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్, డ్రాప్ డౌన్స్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో మిడిల్వేర్ ఈజ్ లైక్ back end application module which will have your business logic, what you wanted to perform, మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అది. అండ్ డేటాబేస్ వచ్చి వేర్ యువర్ మీ డేటా వెళ్ళి స్టోర్ చేసే ప్లేస్. వెరీ సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్. ఫ్రంట్ ఎండ్, మిడిల్వేర్, బ్యాక్ ఎండ్, దట్స్ ఇట్. ఓకే. సో వాట్ హ్యాపన్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, వెరీ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. మనం రోజు గూగుల్ యూస్ చేస్తాం కదండి, జీమెయిల్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే. సో జీమెయిల్ యూస్ చేసినప్పుడు వాట్ విల్ డూ, మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక లాగిన్ స్క్రీన్ వస్తుంది. సో లాగిన్ స్క్రీన్లో కనిపించే ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్కున్న వ్యాలిడేషన్స్ని ఇవన్నీ మనం యూజింగ్ HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్తో మేనేజ్ చేస్తాం. జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్డ్ టు డూ ద క్లయింట్ ఎండ్ థింగ్, అంటే సర్వర్కి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది ఏమి ఉండదు, అంతా మీ వెబ్ పేజ్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అట్లాగే HTML ఈజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఓన్లీ బ్రౌజర్ కెన్ అండర్స్టాండ్. CSS యూజ్డ్ టు స్టైల్ సంథింగ్, మీరు చూసే కలర్స్ కానీ
మీరు చూసే సైజెస్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ బాక్సెస్ కానీ ఏం చేయాలన్నా వీ కెన్ మేనేజ్ విత్ సిఎస్ఎస్. సో వాట్ విల్ గో, ఇది వ్యూ. మనం అనుకున్న ఎంవిసి పాఠంలో వ్యూ ఇస్ ద వన్ థింగ్. మోడల్ పార్ట్ ఈజ్ యువర్ మిడిల్ వేర్ విచ్ ఈస్ యువర్ బిజినెస్ లాజిక్. ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ సమ్ ఏబిసిడి సంథింగ్ @gmail.com పాస్వర్డ్ టైప్ చేసిన వెంటనే వెన్ ఎవర్ యూర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద సర్వర్, అంటే మీ రిక్వెస్ట్ ఒక సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్తుందండి. అక్కడ మీకు కావాల్సిన వ్యాలిడిటీ అంటే ఈ పర్టికులర్ లాగిన్ ఐడితో ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. అది ఎప్పుడు మనం స్టోర్ చేసిన డేటా దగ్గర, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ డేటాబేస్. డేటాబేస్లో ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ఒక టేబుల్లో ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుని, ఇఫ్ రికార్డ్ ఉంటే పాస్వర్డ్ ఇచ్చింది కరెక్టా కాదా, ఇది మీ బిజినెస్ లాజిక్. దీంట్లో పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ ఇస్తే మీరు యూజర్ని నెక్స్ట్ హోమ్ పేజ్కి తీసుకెళ్తారు. లేదంటే సారీ పాస్వర్డ్ తప్పించారు, లేదంటే చెక్ చేసుకుని కైండ్ ఆఫ్ చెప్తారు. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాట్ వీఆర్ కవరింగ్ హియర్ థింగ్స్, మన దగ్గర మన ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్లో మనం ఏ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నాము అంటే, ఫ్రంట్ ఎండ్కి వచ్చి HTML, CSS, JavaScript యాజ్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఓకే, సో మిడిల్ వేర్ పార్ట్ వచ్చి కోర్ జావా which is the basic for all the things. Okay, which is basic thing to all your frameworks. Spring రాయాలన్నా, స్ట్రట్స్ రాయాలన్నా, జావాలో ఏం చేయాలన్నా మీరు కోర్ జావా తెలుసుకోవాల్సిందే. ఈ కోర్ జావానే J2SE అని పిలుస్తారండి, జావా 2 స్టాండర్డ్ ఎడిషన్. సో మీ రెజ్యూమ్ పిక్ అయ్యేటప్పుడు ఈ టర్మినాలజీస్ పడితే మీ నౌకరీ జాబ్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఈజీగా మీకు పిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, బయట మార్కెట్లో అందరూ కోర్ జావా, అడ్వాన్స్డ్ జావా అంటారు. మీరు యాక్చువల్ టర్మినాలజీస్ J2SE, J2EE. సో రెజ్యూమ్ పిక్ అవడానికి మీకు యూజ్ అవుతుంది. సో దీంతో పాటు మనం ఫ్రేమ్వర్క్స్ వచ్చి స్ప్రింగ్, హైబర్నేట్ అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్, విచ్ ఇస్ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఒక 70% రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీస్ మధ్య ఎవ్రీ బిజినెస్ ఈస్ రన్నింగ్, విచ్ ఈస్ ఈజీ అండ్ అడాప్టబుల్. సో ఇప్పుడు కరెంట్ ఉన్న ఇండస్ట్రీలో ఇట్ ఈస్ వెరీ కైండ్ ఆఫ్ అ హాట్ థింగ్. ఇప్పుడు మీకు రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్ విత్ జావా తెలుసు అనగానే మీకు వెంటనే జాబ్ ఇచ్చేస్తారు. సో మీరు వినే ఉంటారు ఆల్రెడీ చాలామంది ప్రాక్సీలు పెట్టి ఊరికే జాబులు తెచ్చుకొని తర్వాత స్ట్రగుల్ అయ్యి. సో ఇది నేర్చుకోవడం పెద్ద విషయం కాదండి. మీరు ఏదైనా ఇష్టంతో నేర్చుకుంటే ఏదైనా చాలా ఈజీ. సో జావా కూడా అంత కష్టపెట్టదు మనల్ని, చాలా ఈజీగా మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మీరు దీన్ని అచీవ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇందులో అసలు ఒక ఎగ్జాంపుల్లో అసలు ఇవి ఏంటి, మన సర్వర్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి. ఎక్కడో ఒక సిస్టమ్ మనం దాన్ని సర్వర్ అని పిలుస్తున్నాం, మీ దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్ని క్లయింట్ అని పిలుస్తున్నారు. ఒక చోట సర్వర్ ఎక్కడో ఒక చోట రన్ అవుతుంది, అదొక ఇంటర్నెట్లో మీకు అవైలబుల్. దానికి ఒక IP అడ్రస్ ఇస్తారు, దానికి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్తో డిజైన్ చేసిన అప్లికేషన్ని ఒక పాత్ ఇస్తారు. ఆ పాత్ని మీరు హిట్ చేస్తే మీ క్లయింట్ నుంచి వెళ్ళిన రిక్వెస్ట్, మనం పంపేదాన్ని రిక్వెస్ట్ అంటామండి, రిసీవ్ చేసుకునేదాన్ని రెస్పాన్స్ అంటాం. సో పంపించిన రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేసుకొని ఇందాక మనం గూగుల్ ఎగ్జాంపుల్ చేసినట్టు మీకు కావాల్సిన బిజినెస్ లాజిక్ వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటారా, వాట్ ఎవర్ చేసుకుని మీకు ఒక రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ క్లయింట్ నుంచి ఒక్కసారి మీకు రిక్వెస్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత, మిడిల్ వేర్లో ప్రాసెసింగ్ జరిగిన తర్వాత, డేటాబేస్లో చెక్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రంట్ ఎండ్కి ఒక రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది సర్వర్ అనేది. సో యూజువల్లీ సర్వర్ అంటే ఏంటండి, మన హోటల్స్లో సర్వర్స్ ఏం చేస్తారు, మీరు ఏదైనా ఆర్డర్ ఇస్తే పట్టుకుని వెళ్తారు, ఆ ఆర్డర్ తీసుకొచ్చి మీకు సర్వ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ దర్ ఓన్లీ పర్పస్. సో అలాగే మన ఇక్కడ సర్వర్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ మెషిన్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ ద వెబ్ via using internet. ఓకే, సో ఆ సర్వర్ ఇచ్చే రెస్పాన్సెస్ అండ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్సెస్ ఏం తీసుకుంటుంది, ఏమిస్తుంది అనేది మ్యాటర్. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఇందులో అసలు మీకు అర్థం లైక్ అంత కష్టపడడానికి కూడా ఏం లేదు ఐ థింక్. సో యూ కెన్ స్టాప్ మీ గైస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. సో వాట్ వీఆర్ కవరింగ్ ఈజ్ లైక్ కోర్ జావా, అడ్వాన్స్డ్ జావా. సో ఫ్రేమ్వర్క్స్ వచ్చి స్ప్రింగ్, హైబర్నెట్ అండ్ రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్ విచ్ మన స్ప్రింగ్ బూట్ యూస్ కూడా తీసుకుంటాం క్లాసెస్. అందులో మీకు రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. యూఐలో వచ్చి HTML, CSS యాజ్ ఐ సెడ్. సో JDBC కనెక్షన్స్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఇన్ జావా. ఎవ్రీ ఫ్రేమ్వర్క్ టు ఫ్రేమ్వర్క్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ అండి. JDBC కనెక్షన్స్ అంటారు, JPA అంటారు, ఇంకా రిమోట్ డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ అంటారు. సో JDBC ఇస్ విత్ బేసిక్ థింగ్.
and we also cover the advanced things also. Don't bother about it. సో యూ విల్ బి లైక్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే అనమాట. వన్స్ మీ కోర్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎలా ఉంటారంటే, సో ఏది ఎక్కడ వేర్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ ఐ వాంటెడ్ టు గో అండ్ స్టార్ట్ అండ్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి మేము ట్రై చేస్తాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ థింగ్, వాట్ ఐటీ కంపెనీస్ బేసికల్లీ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ. మనమేమి బేసికల్లీ ఫ్రెషర్స్గా వెళ్ళినప్పుడు ఆర్ ఎల్స్ ఒక కంటెంట్ ఆల్రెడీ నేర్చుకుని వెళ్ళినప్పుడు దే డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మచ్. డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ రోజు నుంచే మిమ్మల్ని నాకు గూగుల్ ఫేస్బుక్ డెవలప్ చేసి ఇచ్చే, లేదంటే ఏదన్నా ఒక ప్లాట్ఫామ్ చేసి అని అడగరండి, ఎవరు అడగరు బేసికల్లీ. సో సో బేసిక్ నాలెడ్జ్ అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎంత యూజ్ అయ్యి చూసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. అంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద స్కిల్ సెట్ లైక్ కోర్ జావా తెలుసా, సో బేసిక్స్ ఆఫ్ దిస్ మన స్కిల్ సెట్లో ఇన్ కేస్ వాళ్ళు స్ప్రింగ్ బూట్ యూస్ చేస్తే ఒక రెస్ట్ ఏపీఐ ఎలా చేయాలో తెలుసా, కైండ్ ఆఫ్ అంతవరకే చూస్తారు. సో జనరల్ సినారియోస్ని ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్, సో కోడింగ్ వస్తే సరిపోతుందా అనుకుంటే, సో ఇప్పుడు నేను ఏదన్నా ఒక వెళ్ళి జస్ట్ గో అండ్ గెట్ మీ సమ్ ఫుడ్ అనగానే ఈ సినారియోస్లో మన డిఫరెంట్ సినారియోస్ అన్నింటిని సినారియోస్లో ఎవ్రీ స్టెప్ని ఎలా వాక్ త్రూ చేస్తున్నారు. సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ అంటే, ఫుడ్ తీసుకోవాలంటే మనీ కావాలి, కన్స్ట్రైంట్. మనీ తీసుకొని బైక్ తీసుకొని బయటికి వెళ్ళి ఒక చోటకి అక్కడ ఆర్డర్ ఇచ్చి మళ్ళీ వాడిచ్చిన ఫుడ్ తీసుకొని వెనక్కి వచ్చి ఇంటికి రావాలి. ఇలా మైన్యూట్ డీటెయిల్లో మీకు అన్నీ అర్థమైతే జనరల్ జీరోనెస్ కూడా మీరు అంతే ఈజీగా అర్థం చేసుకొని యూ కెన్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్. సో ఎప్పుడు కంపెనీ ఒక మోటో మీద పనిచేస్తూ ఉంటుంది, ఆ మోటో మీకు అర్థమైపోతే యూ విల్ బి లైక్ ప్రో అనుకోవచ్చు స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ నుంచే. సో యూజర్ పర్స్పెక్టివ్ థింకింగ్. యూజర్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చారు, వాడు ఆ ఇన్పుట్లో ఏం పెడతాడు, ఫోన్ నెంబర్ అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్సే పెడతాడు. సో ఆబ్వియస్లీ మనం వ్యాలిడేషన్స్ ఏం పెట్టాలి, దట్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి ఓన్లీ నెంబర్. సో ఇది యూజర్ పర్స్పెక్టివ్ థింకింగ్. సో చాలా మంది మీరు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, ఎప్పుడైనా ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు ఇది ఫోన్ నెంబరే కదరా, ఇక్కడ ఎందుకు వీడు అనవసరంగా నెంబర్స్ ఆల్ఫాబెటిక్ కీబోర్డ్ ఇచ్చాడు అని. ఎప్పుడైనా మీరు చాలా మంది మొబైల్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు, రైట్? సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ని ఇస్తే యూజర్కి ఇంకా ఎన్హాన్స్ అయ్యి దే ఫెల్ట్ లైక్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ, సో దట్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అన్న నైస్ టు హ్యావ్ థింగ్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటే దట్ యాడ్ సో మచ్ టు యువర్ ప్రొడక్ట్. ఓకే. సో లాజికల్ స్కిల్స్. సో ఎప్పుడైనా కైండ్ ఆఫ్ మీ రికార్డ్స్ మీ డేటాని ఎట్లా తీసుకురాస్తాము, కైండ్ ఆఫ్ యాప్టిట్యూడ్ స్కిల్స్ విచ్ హెల్ప్స్ యూ టు వర్క్ దిస్ విత్ దిస్ లాజికల్ స్కిల్స్. మీరు going forward IT industry you can achieve so many things. And the most important thing is like as Nadia said, communication skills kuda kavali. So if you're Einstein, so if you don't know how to sell you on the market, uh, that doesn't mean nothing, right? That does mean nothing. So atlage, so com skills also, endukante when you go to the MNC you will talk to the different languages people, all the common things will be like English అవ్వచ్చు. సో దానికోసం మన ఆర్గనైజేషన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ అది కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ టు టు లివ్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ యూ షుడ్ బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్. మీరు తప్పు చేసినా కాన్ఫిడెంట్గా చేయాలి, అలా తప్పు చేయమని కాదు. సో మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటేనే యూ విల్ గో అహెడ్ అండ్ అచీవ్ ద థింగ్స్ వాట్ యూ వాంటెడ్ టు. ఓకే. సో that's all about this things. So what I wanted to cover for today. um, So and one more thing, interview panels lo kuda they most of the thing they look for the confidence kind of things ive untai. So very short and sweet, but we can discuss more on the technical part. But as of now I just wanted to give a brief intro about this full stack development and what are the topics that we cover in this demo. So anyone, that's all about my demo for today. So if anyone have any questions, just ping me or you can ask me any questions right now. Yeah, hi చెప్పండి. Yeah, Mahesh, please go ahead. Okay. Okay.
Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Very good. Yeah. Okay. Okay. Hmm. Okay. 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 Oh, right. Okay. Yeah. 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 Okay. Okay. Yeah. Okay. Okay. Fine. So no problem. I got your point. Like you already said about you in just a 2 minute talk. So that's good actually. You are more interested into IT domain. So that's totally fine. Okay, good. No problem. See, yeah, I totally agree with you. I can call you Chari, right? So comes yeah, Chari, right? So it is just a first of all you need to know that so why these MNC people keeping this kind of filters or constraints while taking or hiring the people. So it's a kind of a filter. So that is not really a problem. So if you wanted to strongly sit into this IT domain and you wanted to convert in your career as a IT guy, so there are many opportunities to you to openly take the opportunities. If you only think like I only go and sit in Deloitte, I wanted to work with TCS at this point of time, that will be a problem. So they have their constraints like they can take some 70 plus guys, 70% plus guy kind of thing criterias. So there are many lot of companies that has many kind of people which are like you, the converted
the domain too. So right, yeah, that if you are ready to work with the IT domain, so that will obviously get you a opportunity. That yeah. Yeah,